prophet is the image that its maker should carve it. The molded image, the teacher. Okay, welcome back, brothers and sisters. Let us begin with a silent prayer. Amen. Okay, so here we have the binding off. Now, when you look at the two temple cleansings, which is at the beginning and the end, we know that this is marking a period of time from the beginning to the end, typified by these 3 years, where Christ was doing a work to cleanse his church from all their sin. So from the time the third angel's message arrives till the time that the 7 last plagues pour out is the time where Christ is going to purge you of all your sin, right? Now, when you begin your Christian experience, where do you begin? Okay. But I'm talking about, right, when you first get convicted, where you get convicted of your sin in the Jewish system, what do you have to do? In the Jewish system, if you get convicted of sin, what must you do? You have to take a sacrifice to the altar, right? Yes. So when you're convicted of sin as a Christian, where do you go? You go to the cross, right? Yes. Okay, so there's 3 steps, right? Justification, sanctification, glorification. Right? So, where did Christ end his experience? On the cross, right? And what I want you to see is your Christian experience begins with the cross and ends with the cross, right? And this is what the Lord is trying to show us with these 2 temple cleansings, right? Right at the beginning, right? He has to come and combine the human with the divine. It's your first birth, right? And he gives you power, right? Because it says that when the dragon is stirring up the nations from beneath, the Lord sends light and power to his people. But it finishes, and the reason that power is so you can walk by faith all the way through the image of the beast test, right? Because when you get to the end, what does he do?
When you're cleansed, what have you become? Unaposafishwa umekuwa nini? You become this new bottle, right? Umekuwa ile chupa mpya. So what's he going to do when you're a new bottle? Atafanya nini kwa chupa mpya? Fill you with the Spirit, right? Atakujaza na Roho wake Mtakatifu. So this is where you glorify God, right? You're now like Christ, right? Hiyo ndio tu ambayo unamtukuza Mungu kwa maana umekuwa kama Kristo. But here you have a fractal from the midnight guide to the final review. He does the exact same thing again, right? Basi sehemu hii kutoka katika hatua ile ya mwisho inafanya kitu mambo sawa na katika hatua ile katika. So you have outpouring of the Spirit, marked by 3 years, right? Basi kuna mwagaji wa Roho Mtakatifu pia pale mwisho katika Roho Mtakatifu na mwanga ambayo na mwisho na miaka 3. When the death decree comes, he sends light and power, and that's that, right? Amri ya kifo inapokuja, Mungu anatuma nuru na nguvu. It's marked by 3 steps, and at the end you get filled with the Spirit, right? Ambayo inaonyeshwa na hatua 3 kisha baadaye mwisho unapata Roho Mtakatifu. Right? Yes. Sivyo? Now we come to the midnight cry. This little fractal that's there is exactly the same. Na ndio katika hatua hii ya kile cha usiku na ambayo ni sawa ile ile baba. So when the midnight cry message comes, right, immediately you come into the belly of the whale. Basi ujumbe wa malaika, ujumbe wa kile cha usiku manane huwa inapowasili katika tumbo la samaki. But in the end, what did the Lord do to Isaiah in the end? Lakini mwisho Bwana alimwambia nini Isaiah? Yeah, he touched his lips with a hot coal, which was the latter rain. Right? Alikuza ndimi lake na kala moto ambayo ilikuwa ni ishara ya mvua ya masika. So Fyodor this morning took this and he just paralleled it with that. He was showing it's the same experience, right? Ndugu tulikuwa sehemu hii kwa kwamba ni natufundisha mambo sawa. Okay, so this is beginning with the first people that are ready, and it's just showing you the same experience that everybody's going to have all the way down here until it's finished, right? Basi hii inaanza na kikundi cha watu ambao wako tayari, kisha baadaye inaendelea na kikundi cha watu wengine katika roho ya mwisho. Because you can't give this message here until you've had your second birth. Kwa sababu hawezi kupeana ujumbe hii hapa hadi uzaliwe mara ya pili. Because we're showing that this is the porch, it's the gateway to heaven. It's where you enter, it's where you cross the chasm. Kwa maana tunaonyesha kwamba hii ndio hatua ambayo unavuka chasm katika hii. So when you cross the chasm, what do you become? Basi unapopita hatua hii unakuwa nini? What did they see over the chasm? Nini waliona katika shimo ile? Naomba ya shimo ile. Grass. Waliona nyasi. Yeah, okay, they saw grass, right? That's true. But what was it a representation of? What sort of grass was it? Yes, hopefully it was green, right? What was it? What land? It was the promised land, right? They've made it. They've been saved, right? Ilikuwa ni ile nchi ya ahadi waliyoona katika ile ng'ambo ile. So, what's the difference between the church militant and the church triumphant? Tofauti gani kati ya kanisa iliyo na dhambi na kanisa ile iliyoshinda? Yeah, the church militant has tears in it, right? Kanisa ile ambayo kuna dhambi iko na magugu ndani yake. Where do the tears manifest themselves? Magugu yalionekana wapi katika hatua gani? They begin right here, right? All character gets revealed right here, right? Wanaanza katika hatua hii kwa maana hapo ndio tabia yote zinafunuliwa. So it says that day, the second coming of Christ shall not come until there come a falling away first. Nasema kwamba siku ya kuja kwa Bwana haitatimia hadi kuje na kuasi kwanza. So typified by 1833. Ikifananishwa na mwaka wa 1833. Okay, it says like a fig tree casteth her untimely figs, right? It's the falling away. Nasema kama mti inavyangusha matawi yake. Okay, so the falling away begins right here. That day shall not come, second coming of Christ, right? Ile basi ile kutoka inaanzia hapa hadi katika hatua hiyo. So when the first people are through here, filled with the Holy Spirit,
Christ has come, right? Basi kundi ya kwanza inakuja katika hatua hii, kisha baadaye wanajazwa na Roho Mtakatifu. Because it's Christ in you, the hope of glory. Kwa maana ni Bwana Yesu Kristo ndani yako, ahadi ile ya utukufu. So now the Lord has a group of people like Christ is going forward and giving that message with great power, right? Kwa Bwana sasa ana kundi la watu ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu, basi wanaenda kutoa ujumbe kwa nguvu. Okay, I just want you to see this because so many stories in the Bible, when you go to them now, they fit so perfectly into this scenario, right? It's just, you can see them so clearly. Ningependa tuone iko maana kunazo hadithi nyingi katika Biblia ambayo yanaweza kufananishwa na hatua hiyo ambayo nimeshakuonyesha. Okay, so over the last couple of days we've been looking at this. This is all the experience all the prophets of Isaiah, Jeremiah, etc., right? Katika siku ile tumekuwa tukiangalia hatua hizo ambapo ni ile hali ambayo manabii wote wanapitia katika hatua hiyo. Okay, so let's continue now. Let's go to go to Genesis 37. Tuende katika kitabu cha Mwanzo sura ya 37. And we're going to look at Joseph's coat of many colors. Tuangalia vazi la Yusufu yenye rangi nyingi. And let's begin in verses 1 and 2. Tuanze katika Mwanzo 37 aya kwanza hadi pili, nasema Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake katika nchi ya Kanaani. Hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake, naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha na wana wa Zilpa wake wa baba yake. Yusufu kamletea baba yao habari za mbaya. Okay, so it begins here, right? And the Bible interprets itself, right? Biblia inajitafsiri yenyewe. So Joseph is coming to his father and telling him about his brothers, their evil that they're speaking. They're speaking this evil report, right? Yusufu anakuja kumulizia baba yake kuhusu ndugu zake ambao ni waovu. So if we go to Numbers chapter 13, katika kitabu cha Hesabu sura ya 13 verses 30 to 32, aya 30 to 32, you have this illustration about the 12 spies, right? Wale 13. Chapter 13, yes, 30 to 32, but we'll read it in a moment, right? Just one second, we'll read it, right? So, right at the beginning here, right, you have Christ gives power. It's in Matthew chapter 10, he gives power to the 12 disciples. Katika hatua ya kwanza Kristo anawapa nguvu wanafunzi wake 12. And he tells them, go to the lost sheep of the house of Israel, but go not to the Gentiles or the Samaritans. Anawaambia kwamba waende katika kondoo iliyopotea ya Israeli, bado wasiende katika watu wa mataifa. But who's amongst those 12 disciples right there? Lakini nani yuko miongoni mwa wanafunzi wa 12? Judas, right? Ni Judas. So right here, it's marking this power right here he gives them, but they go forth. But we know that Judas is going to manifest himself and fall away right here, right? Tunajua kwamba katika hatua ya kwanza wako watu pamoja, lakini katika hatua hiyo ya katikati tunamwona Judas atafunuliwa tabia yake. Because we know Judas represents the foolish virgins. Kama tunajua Judas ni mfano wa wanawali wale wapumbavu. So in the story in Numbers chapter 13, you have the 12 spies and they are sent into the wilderness for 40 days. Katika hadithi ya Hesabu 13 unayo hadithi ile ya wale walioenda kumlalia nchi ya Kanaani walikuwa 12. And at the end of the 40 days, what happens? Na mwisho wa miaka siku 40 tendeka. This what? Oh, we'll come to that bit, but there's a rebellion takes place, right? Baada ya siku 40 kuna kuasi. The Lord had told them, go in and take the land, right? Bwana alikumwambia kwanza kwamba waende na wakachukua ile nchi. But 10 of the spies
rebelled against Joshua and Caleb, right? Lakini 10 kati ya wale waliokwenda kuangalia nchi wakaweza kutofautiana na Caleb na Joshua. Let's read it here, 30 to 32. Acha tusome katika kitabu cha Hesabu. Nasema kwamba Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana tuwaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kutuliko sisi. Right. So it's all talking about this. It's either the good report or the evil report, right? Basi inazungumzia kuhusu ripoti ile iliyo sawa na ripoti ile ambayo si sawa. And what was their evil report? Na ripoti yao ovu ilikuwa ni gani? They lacked faith, right? Walikosa imani. Okay, so who was the giant that they saw? Je, waliona jitu gani katika nchi hiyo? It was Goliath, right? Alikuwa ni Goliath. Goliath is walking up and down for 40 days, right? David comes before him and he takes up 5 smooth stones, right? Goliath anatembea katika kipindi cha siku 40 kisha baadaye Daudi anakuja na kuchukua mawe 5. So was David given a good report or an evil report? Je, Daudi alikuwa akitoa ripoti iliyo sawa au ripoti ambayo si sawa? A good report, right? Alitoa ripoti nzuri. The 5 smooth stones represents the 5 wise virgins, right? Zile mawe 5 ambazo zilizokuwa nyororo ni mfano wa wanawali wale wenye hekima. So David is a type of Joshua and Caleb who give a good report. They say, no, we are well able to take that land, right? Basi Daudi ni mfano wa Caleb na Joshua ambao wanatoa habari nzuri kwa kusema kwamba tuwaweza kuchukua nchi hiyo. They're not frightened of the giants. Basi hawakutishwa na jitu wale. What did the Lord promised he was going to do? Bwana aliahidi atatenda nini? Do you remember? Kuna anakumbuka. He promised he would send hornets. Haidi kwamba atatuma hornets. Then do you know what a hornet does? Yes, it chops off bees' heads. You know that? I know because I got bees and we got a hornet's nest not far away and we watch them all the time. These big hornets come down and they're waiting to catch a bee and steal it away and they chop their heads off. It's an insect. A hornet's like a big wasp. It's like an insect. It's an insect. You don't know what a hornet is? A hornet has a body like this, right? It's got wings. It's like a big bee, right? It's got stripes. It catches the bees here in his hands. It's got these two pincers at the front. It chops their heads off. Basi hornet ni kama dudu ambaye anatoa vichwa vya wale nyuki. So why is that important? Mbona hii ni maana? What do bees represent in God's word? Nyuki ni ishara ni katika neno la Mungu. Nobody know? It says the bees represent the nations. Nasema kwamba nyuki ni ishara au mfano ya mataifa. So who wants to chop off the heads of all the nations? Ni nani atakaye kukata vichwa vya mataifa yote? Right. Okay. Ni nguvu ile ya Islam. So we know from Bible prophecy, right? Whenever the papacy wanted to go murder God's people, Islam would always come up, right? And they would draw them away, right? Ndio katika historia kwamba wakati papa alitaka kuangamiza watu wa Mungu, ile nguvu ya Islam ilikuja na kuangamiza nguvu za kipapa. When Christ was in the Garden of Gethsemane, Kristo alipokuwa katika pale Gethsemane, and Peter drew his sword, what did he say? Na Peter katoa kisu, alisema nini? Kristo alisema nini? He says, put away that sword, can I not call upon 12 legions of angels? Akamwambia kwamba weka panga hiyo mbali kwa maana siwezi kuwaita malaika 1000. Right? How many sons did Ishmael have? Ishmael alikuwa na wana wangapi?
12, right? alikuwa na wana 12. Okay, so there's this, when he's casting out demons, what was the name of the demon? Legion, right? Basi, alipokuwa akiwatoa mapepo, jina la pili ilikuwa ni nani? Ilikuwa ni Legion. Okay, you got all these illustrations to show you how to understand these things. But the point is, right, that we know right here is going to mark this rebellion where the foolish are going to give an evil report and say, no, we're not able, and basically lose their soul. Ndio katika hatua hiyo ndio wale walio wapumbavu watatoa ripoti iliyo ambayo si sawa, wakisema hapana, basi watapoteza nafsi zao. Because it says whosoever believeth in him, right? You got to have faith in every word of God, right? Nasema yeyote muaminie, kwa maana unafaa kuwa na imani kwa neno la Mungu. If God says you can do it and you say no, I can't do it, you're calling God a liar, right? Yapo Mungu anasema kwamba unaweza kuifanya na yeye mwenyewe useme uwezi kuifanya, hivyo basi unamuita Mungu kuwa mwongo. And that's what you get tested on in the midnight cry. Is there any real faith in the promises? Na hiyo ndio jaribu katika hatua hiyo ya Kristo cha usiku manane, iwapo unayo imani katika ahadi za Mungu. So Joseph, he's right here and he brings his father this evil report what his brethren are saying, right? Basi Yusufu yuko katika hatua hiyo na anatoa ile habari mbaya kuhusu ndugu zake waovu. So when he talks about his brethren, how many is he talking about? Basi anapozungumzia kuhusu mandugu zake, anazungumzia mandugu zake wangapi? No, 10. Anazungumzia ndugu wake wa 10. Benjamin had nothing to do with it, right? Benjamin hakuwa na pamoja nao. So there's 10 in Numbers 13 bring this evil report, and now there's 10 brothers. Same story, right? Basi kunao wale 10 katika kitabu cha Hesabu, na pia vile kunao hawa 10 katika kitabu cha Mwanzo. Okay, so go back to Genesis 37. Katika Mwanzo 37. In verse 3. Katika aya 3. The very same time he brings up this evil report, it tells us this in verse 3. Wakati ule wanaoleta habari hii mbaya inatueleza katika aya 3. Nasema kwamba basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Okay. Verse 3. You done? Okay. Right? So the Bible's got to explain to us what this represents, right? Basi Biblia shati ituelezee ni nini hii inamaanisha. Now, the other day we were going through Isaiah and Ezekiel. We were showing the both here, right? Siku tulikuwa tunazungumzia kuhusu Isaiah na ile Ezekiel ilikuwa katika hatua hiyo. And Ezekiel saw the Lord sitting on a throne, right? Na Ezekiel alimwona Bwana akiwa ameketi katika kiti cha enzi. So we go to Ezekiel chapter 1. Ni katika kitabu cha Ezekieli sura ya kwanza. Verse 26. Aya 26. Nasema Ezekieli 21 aya 6. Ugua basi, mwanadamu, kwa kuvunjika kwake viuno vyako, na kwa uchungu utaugua mbele ya macho yao. Right, then go to Ezekiel 1:26. Sorry, I read that. Nasema na juu ya anga lililokuwa juu ya vichwa vyao palikuwa na mfano wa kiti cha enzi, kuonekana kwake kama yakuti samawi, na juu ya mfano huo wa kiti cha enzi ulikuwako mfano kama kuonekana kwa mfano wa mwanadamu juu yake. Okay, and verse 28. Kama kuonekana kwa upinde wa mvua, aya 28, ulio katika mawingu siku ya mvua, ndivyo kulivyokuwa kuonekana kwa mwangaza ule pande zote. Ndivyo kulivyokuwa kuonekana kwake mfano huo utukufu wa Bwana. Nami nilipoona nalianguka kifudifudi, nikasikia sauti ya mmoja anenaye. Okay, if you go, let's go to the next quote. The Christ Object Lessons, just go down. Christ Object Lessons 418, 148, sorry. Yeah, that one there, right? Okay. Kusoma katika leo na You just need to bring it down a bit. That's only.
That's it, yes. The rainbow, and then once. Okay, so it says the rainbow about the throne is an assurance that God is true. Nasema kwa upinde iliyopinga kiti cha enzi ni hakikisha kwamba Mungu ni wa kweli. So it says, we have sinned against him and are undeserving of his favor. Tumetenda dhambi kwake na hatufai kupokea neema yake. Okay, it says, he himself has put into our lips that most wonderful of pleas. Ameweka katika ndimi zetu ile please means ile maombolezi katika mdomo yetu. Okay, do not abhor us for thy name's sake, do not disgrace the throne of thy glory. Remember, break not thy covenant with us. Right, so it's about the covenant. Basi anikuhusu ile agano. So the rainbow is a symbol of God's covenant with his people. Basi upinde ni ishara ya agano na Mungu kati yake na watu wake. Now, I don't know, Fyodor the other day was going into this thing about the daily here, right? Ndugu Fyodor katika siku iliyotangulia alikuwa kuzungumzia kuhusu upagani au endelevu. Okay, so this is the daily, right? And this is what's here. Okay, the papacy, right? Basi hii ndio upagani katika sehemu ile ni upapa. Because that day shall not come except there come a falling away first and the man of sin be revealed, right? Kwa maana siku hiyo haitawadia hadi kuje kwanza uasi kisha baadaye mwana wa dhambi aze kufunuliwa. So you have these two persecutions, right? The daily abomination or the pagan abomination followed by the papal abomination. Basi unao mateso ya mara mbili, ile kwanza ikiwa ni kwa nguvu za upagani kisha baadaye mateso ile nyingine kwa katika nguvu za upapa. And it's the counterfeit of the Old and New Testament. Nayo ni bandia ya agano la kale na ile agano jipya. Right? Sivyo? Did we get that scenario? Kila mtu alielewa hayo. Under the Old Testament, there was animal sacrifices done, right? Katika agano la kale kulikuwa na kafara ya wanyama. The counterfeit of the Old Testament was the daily pagan abominations, right? Basi ile ambayo iliyokuwa ikiga agano la kale ni ile nguvu ya upagani na sadaka za kipagani. But what is the daily? What does it symbolize? Na je, upagani ni ishara ya nini? What does it mean spiritually? What is the daily? Inamaanisha nini kiroho? Sorry? I don't know what you're saying, Richard. Oh, okay, error. You mean like idols and stuff? Right. It's these because the pagan abomination was the worshipping of idols, right? Kwa maana ibada ya upagani ni kuabudu miungu na sanamu. What does Sister White say the idols are? False doctrines, right? Wanasema kwamba hizi sanamu ni mfano wa fundisho zile potovu. When Ezekiel was taken by a lock of his hair into the temple, what did he see the men doing in the dark? Ezekiel alipopelekwa katika maono katika hekalu aliona watu wakifanya katika giza. Worshiping idols, right? There was all these abominations on the walls, right? Wakiabudu sanamu na michoro iliyochorwa katika ukuta. So when Christ begins the cleansing of the temple there, what's he doing? Kristo anapoanza kutakasa hekalu katika hatua hiyo, nini anafanya? Say louder, please. He's cleansing our hearts, which is the temple, of all the defilements, right? Anasafisha hekalu, anasafisha mioyo yetu ambayo imejazwa mambo haya yote ambayo ni chafu. He's cleansing you of the daily, right? Anasafisha kutoka na vitu vya kipagani. So what is demonstrated right here? Basi katika hatua hiyo nini inaonyeshwa? Because you've got to be confident, right? Characters. So, okay, so if you're demonstrating the character there, what must be gone in order to have a Christ-like character? Basi wapo katika hatua inadhihirisha tabia nini kwanza inafaa kwa hii enda ili iweze kudhihirisha tabia ya Kristo.
Okay, pagan, the daily must be removed, right? Hivyo basi upagani ni sharti iondolewe. Okay, but the papacy is a counterfeit, right? Hivyo basi upapa inaiga au ni bandia. Right? I don't know if you, how many people are aware that Satan is going to counterfeit the second coming of Christ through the Pope? Wangapi wanajua kwamba shetani ataiga kujua Kristo mara ya pili kupitia papa? Pope is antichrist, right? Papa ni mpinga Kristo, sivyo? So antichrist is in place of Christ. Basi sikuwa mpinga Kristo, ni kuwa katika nafasi ya Kristo. Right? So when they go from the Old to the New Testament, what's the difference? What takes place in you as a Christian? Unapoona katika agano la kale hadi katika jipya, nini tuni katika kwa kama Mkristo? What was the Old Testament a symbol of? Agano jipya ilikuwa mfano ya nini? Bondage, right? Au utumwa. But the New Testament, you are made free in Christ, right? Lakini agano jipya ulifanywa kuwa huru ndani ya Kristo. But you come to these two Jews, Romans 2:28 and 29. Lakini unakuja kwa Wayahudi au wale katika kitabu cha Warumi 2. Which Jew is this? Nani huyo Myahudi? 28, right? Ni Myahudi yule wa aya. He is not a Jew that is one outwardly, right? Sio Myahudi kwa yule wa nje tu. The Pope just makes these outward claims, right? Papa anafanya madai haya ya nje tu. But inwardly he's ravening wolves, right? Lakini ndani yeye ni mbwa mwitu. He's the chief false shepherd. He's Satan's chief agent. Yeye ndiye yule mchungaji wa uongo ama ni agent wa shetani. So open rebellion, hidden rebellion. Basi katika sehemu ya kwanza ni ile maasi iliyo waziwazi, kisha baadaye sehemu ya pili ni ile kuasi iliyojificha. But how does the Lord reveal what's in the heart right here? Lakini Bwana anafunua vipi yale iliyo moyoni katika hatua hiyo? Yes, but when you live a godly life in Christ Jesus, you shall suffer persecution, right? Utapoishi maisha mema ndani ya Kristo utapata mateso, sivyo? How does he reveal the counterfeit? Anaanzaje kwa kufunua ile iliyo bandia? By revealing the true. Kwa kufunua yale yaliyo kweli. As soon as the true manifests itself here, the counterfeit is going to look at that and go, no way, let's kill them, right? Punde tu ile iliyo kweli inapofunuliwa, ile iliyo bandia itasema hapana, hata tukaiue. Right? Sivyo? He's going to say, no, that's wrong, that's error, we need to kill them. Atasema kwamba la, hiyo ni uongo, hata tuwaue. Right? Sivyo? As soon as Christ appeared, what did the chief Pharisees now want to do? Punde baada ya Kristo kutokea, Wafarisi wataka kufanya nini? They wanted to kill him, right? Wataka kumuua. Because they saw that he was a threat to their prosperity, their honor, and all this stuff that the people was given them, right? Unajua kwamba walimuona Kristo kama tishio kwa ufanisi wao na mambo yote walikuwa kutoka kwa watu. Right? Sivyo? Okay. So bondage, free from bondage, right? Basi utumwa anakuwa huru. But it's counterfeited through this externally and Judas internally. Basi ni imefananishwa na upapa ambao ni nje lakini ndani ni mfano wa Judas. Okay. So let's see what happened when go to the next quote, this one from Review and Herald. Kuna katika nukuu ya roho ya unabii. It says the work of God is to be carried on to completion by the cooperation of divine and human agencies. Sema kwamba kazi ya Mungu lazima iweze kukamilishwa kwa uhusiano baina ya majenti za kiungu na wale wa binadamu. So it must be a combination of the human and the divine, right? Lazima ikuwe ni kuungana kwa kiungu na kibinadamu. The third angel's message without power will achieve what? Nothing, right? Ujumbe malaika watatu pasi kuwa na nguvu hawezi kufanikisha mambo yote. So it says there, the next highlighted line, it says, could they look into the censer of the angel that stands at the golden altar before the rainbow-circled throne? Nasema je, wanaanza kumtazama yule malaika aliye na teteso yenye dhahabu ambaye anasema katika kiti cha enzi.
They would see that the merit of Jesus wangeona kwamba neema ya Kristo must be mingled with our prayers and efforts, lazima iunganishwe na jitihada na maombi zetu, or they are as worthless as was the offering of Cain. ama hazitakuwa za maana kama ilivyokuwa sadaka ya Kaini. So what story is she bringing in right there? Basi ni hadithi gani nataka katika hatua hii? Cain and Abel, right? Hadithi ya Kaini na Habili. Cain killed Abel because Abel's works were righteous and Cain's were unrighteous, right? Kaini alimuua Habili kwa maana matendo yake yalikuwa mabaya na yale ya Habili yalikuwa mazuri. So all point to the end of the world, right? Basi yote ni mfano ya mwisho wa dunia. So if you allow Christ to sanctify your heart and bring you to that point where he finishes that work in you, what's immediately going to happen? Basi utakapomruhusu Kristo aweze kutakasa moyo wako, nini itakutendekea hivi punde? Your brethren that claim to love you but didn't really love you are going to put you on the cross. Ndugu zako waliodai kuwa wanakupenda lakini hawakupendi watakuweka msalabani. Okay, so it's talking about the divine and the human, but they're looking at this throne that has the rainbow about it. Naongea kuhusu binadamu na kiungu ambao wanaangalia kitu cha enzi ambayo imezungukwa na pinde. So in order to do this work, what must you see? Basi ili ufanye kazi hii ni nini kwanza unafaa kuona? Say it nice and loud, Karen. The rainbow. Lazima kwanza uone ile pinde. You must understand the covenant, right? What the Lord is going to do for you. Lazima uelewe agano ile ambayo Bwana anaenda kukutendea. Right? And you must believe that he's going to do that for you, right? Lazima uamini kwamba atatenda hii kwa ajili yako. So, in verse 3 in Genesis 37 we read about the coat of many colors, right? Katika Mwanzo 37 aya tulisoma kuhusu zile kanzu yenye rangi nyingi. And we're reading here that it represents the combination of the human and the divine. It's the new covenant promise, right? Na tumesoma kwamba ni mfano wa kuunganika kwa uungu na binadamu ambao ni ishara ya agano jipya. What happens in verse 4? Let's read. Katika aya nini tendeka? Mwanzo 37 aya 4 inasema ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia wala hawakuweza kusema naye kwa amani. What happened? Nini tendeka? As soon as he had that coat of many colors on, they immediately hated him, right? Punde tu baada ya kupewa ile kanzu yenye rangi nyingi, ndugu zake wakamchukia. Go to John chapter 15. Na katika Yohana 15. Brothers and sisters, right? We must always be listening to what's going on in here, right? Ndugu dada, kila mara tunapaswa kusikia yale yanayo katika moyoni mwetu. When you have envy and jealousy or any bitterness towards your brother, you need to put that away, right? Yapo unamchukia ndugu yako au unatamani mali yake, unafaa kuweka mambo yote haya akando na wewe. If Christ says love your enemies, how much more are you to love your brethren? Yapo kusema kwamba umpende adui yako, unapaswa kumpenda ndugu yako kwa kiasi gani? Okay, let's read John 15:17 to 20. Yohana 15:17 20 na 20 inasema haya na waamuru ninyi mpate kupendana. Yapo ulimwengu ikiwachukia, mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Kama mngekuwa ulimwengu ungewapenda walio wake. Lakini kwa kuwa nyinyi sio ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Likumbukeni lile neno nililowaambia, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waliniudhi mimi, watawaudhi nyinyi. Ikiwa walilishika neno langu, watalishika neno lenu. So, in order to get into heaven, what must you go through? Ili kuingia mbinguni ni nini unafaa kufanya? Right, you must go through persecution. Why? Lazima upitie mateso. Mbona? Because the Lord is sadistic and he wants to see you in pain and death and sorrow. Sababu Bwana ni mtu kukupa huzuni, anapenda kuona wewe umeteseka na uko na huzuni.
Okay, so why? Hivyo basi mbona How was Christ made perfect? Kristo ilifanywa kuwa kamili kivipi? Through sufferings, right? Kupitia mateso, By going to the cross. kwa kwenda msalabani. He said, unless a man be born again, he shall not enter into the kingdom of God. Sema kwamba iwapo mtu atazaliwa mara ya pili hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Unless a man be born of the water and of the Spirit, right? Mtu kama hawezi kuzaliwa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu hawezi ingia mbinguni. And the baptism of the Spirit is twofold, right? It's the cross followed by the latter rain, right? Na ubatizo wa kiroho katika iko na sehemu mbili ambayo ni msalaba ikifuatwa na mvua ya masika. Okay, we must go through that experience. We must be cleansed of all our defilements. Lazima tupitie hiyo ili tuweze kusafishwa. Okay, let's go back to Genesis 37, Ni katika Mwanzo 37 verses 5 to 9. aya 5 hadi ya 9. Inasema Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifuga miganda shambani. Kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi? Nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Okay, so what did Joseph receive here? Yusufu alipokea nini katika mafungu haya? 2 dreams. So what did he receive? Alipokea jonzi mbili. Hivyo basi alipokea nini? A double measure, right? Alipokea maradufu. It's just showing you the same thing. Just like Elisha got this double measure, he gets this double dream, right? Kama tu vile Elisha alipopokea maradufu, hivyo basi anapokea jonzi hii maradufu. And the double measure, what is it that he's receiving? Na maradufu nini anapokea ikiwa maradufu? It's a prophetic message, right? Basi ni ujumbe wa kinabii. Okay, and he basically said that his father, his mother, and his 11 brethren, they're going to bow down before him. Nasema kwamba ndugu zake, mama yake na baba yake watamsujudu ama watainama mbele yake. But they were likened unto the sun, moon, and the stars, right? Lakini walifananishwa na mwezi, jua na nyota. In history, katika historia, in Revelation chapter 8, katika Ufunuo sura ya 8, what were the sun, moon, and stars likened unto? Jua, mwezi na nyota zilifananishwa na nini? The threefold form of the Roman government, right? Ile muungano tatu ya serikali ya Roma. So it's basically, this is the internal, but it's also marking the external, that the whole world is going to bow down before you because you've become like Christ, right? Basi inakilisha ndani na Biblia inakisha jinsi ambavyo dunia yote itakuja kuabudu kwamba wewe umekuwa kama Kristo au kuinama mbele yako maana umekuwa kama Kristo. What does it say about Christ? Inasema nini kuhusu Kristo? It says every knee shall bow before him, right? Inasema kila goti litapigwa mbele yake. When Elisha received the double measure, what did the 50 men that were watching, what did they come up and do? Kristo Elisha alipokea roho Elisha maradufu, wale 50 walifanya nini mbele yake? They bowed before him, right? Walinama mbele yake. But they were righteous, right? But the other ones that didn't bow before him, he's making a prediction now, no, you will bow down before me, right? Na wale walioinama mbele yake walikuwa wenye haki, na wale wengine ambao hawakuwa wenye haki hawakuinama mbele yake. Okay. Okay, go to this next quote. Katika nukuu inayofuata ya roho nabii. And the first paragraph there is talking about this dream that he had, and his brethren are suggesting, what are you saying, that we're going to bow down before you? Ana aya kwanza inazungumzia kuhusu jinsi ambavyo Yusufu aliambia ndugu zake. But the second paragraph, aya inayofuata, it says, as the lad stood before his brothers, kijana aliposimama mbele ya ndugu zake,
His beautiful countenance lighted up with the spirit of inspiration. Uso wake wa kupendeza uling'aa na roho wa Mungu. When Christ cleansed the temple, how was it illustrated? Kristo alipotakasa hekalu, ilielezewa kivipi? His face shone, right? Uso wake uling'aa. What was happening? Nini kitendeka? Divinity was shining through humanity, right? Uungu ulikuwa uking'aa kupitia binadamu. They didn't flee from the temple because he had a whip in his hand. They fled from his holy presence, right? Hawakutoka kwa maana alikuwa na kiboko mkononi mwake, bali walitoka sababu uso wake ulikuwa uking'aa. So it says, his beautiful countenance lighted up with the spirit of inspiration. Uso wake wenye kupendeza uling'aa kwa roho wa kuongoza. They could not withhold their admiration. Hawangeweza kustahimili mambo kama haya. But they did not choose to renounce their evil ways. Lakini hawakuchagua kuachana na matendo yao maovu. They hated the purity that reproved their sins. Walichukia haki ambayo ilikejeli au ilifunua dhambi zao. The same spirit that actuated Cain was kindling in their hearts. Roho ile iliyomongoza Kaini ilikuwa katika mioyo zao. So when the combination of the humanity and the divinity combines, Cain is going to put you to death, right? Basi uungu unapoungana na binadamu, Kaini atakuwa. Now, I know some of you have experienced this in a small measure, right? Najua wengi wenu wamepitia hii katika kiwango kidogo sana. Because we know that our former brethren, right, when the split took place, how they acted towards us. Najua kama mandugu zetu hapa awali tulipotengana vile ambavyo sema kutuhusu. I know how they acted towards me. Najua vile walivyotenda kunihusu mimi. I know all the evil things that they spread about me and lies that they told. Najua yale uongo na maovu ambayo wamenena kumhusu yeye. But you know what? I look back on that and I praise God for that experience. Naangalia hayo na namshukuru Mungu kwa mambo kama hayo ama katika hali hiyo. Because all these experiences are designed to prepare us for what's coming, right? Kwa maana mambo hayo yote yameweza kutengenezwa na Mungu ili iweze kutuandaa kwa yale ambayo yanakuja. So I absolutely guarantee you, right? Basi na wahakikishia, when you understand this message and begin to teach it, right? Unapoelewa ujumbe huu na uanze kuifundisha, you will know who your friends are. Utajua marafiki zako ni kina nani. Right? You will have a completely different Christian experience. Utakuwa na uzoefu tofauti kabisa ya Ukristo. Christ was poor, hated, right? And he did not have many friends. Kristo alikuwa maskini, akachukuliwa, lakini hakuwa na marafiki wengi. It's called a little praying company. Inaitwa kundi ndogo ya watu wanaoomba. Few there be there that find it. Wachache ndio waipatayo. You're not saved in numbers. Tuokolei kupitia nambari au takwimu. You're only saved by having Christ on your heart. Unaokolewa tu kwa kuwa na Kristo ndani ya moyo wako. And when he sits there, you need to go into that cauldron of fire by faith. Anapokaa katika moyo wako, unapaswa kwenda katika ile moto ambayo ni msalaba. Otherwise, you're not getting into heaven. Pasipo haya huwezi ingia kule juu mbinguni. So if that's a shock to your system or a shock to your Christian experience, get used to it. Hivyo basi, iwapo hii imekushtua katika safari yako ya Ukristo, na kuomba na kusi uizoe. Because Jeremiah said, if you don't wear that wooden yoke, you're going to wear the iron yoke. Kwa maana Yeremia anasema kwamba iwapo hautavaa nira hii ya mbao, utavaa nira ile ya chuma. And if you have an iron yoke, what does it mean? Na ukiwa na nira ya chuma inamaanisha nini? And you know what the iron yoke means? Unajua nini maana nira ya chuma? What does it say in the New Testament about having their conscience seared with a hot iron? Inasema nini kuhusu katika Agano Jipya kuwa ufahamu wao umeweza kufinywa na chuma moto? What does iron represent? Chuma ni ishara ya nini? Right here. It's right here. It's this one that demonstrates his character right there. Right? Hiyo baba ambayo inajifunua tabia yake. You put that iron yoke on, you're losing your salvation. Unapoweka nira hiyo ya chuma, umepoteza wokovu wako.
Sister White says that wooden yoke is the cross. Roho ya Biblia inasema kwamba hii nira ya mbao ni ishara ya msalaba. No cross, no crown. Right? Pasipokuwa na msalaba hakuna taji. Okay, so anyway, let's move on. Atuendelee. Now go back to Genesis 37 verses 12 and 13. Mwanzo 37 aya 12 tunasema, ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yao huko Shekemu. Israeli akamwambia Yusufu, je, ndugu zako hawachungi kondoo katika Shekemu? Njoo nikutume kwao. Akamwambia, mimi hapa. Akamwambia, enenda basi tukaone kama ndugu zako hawajambo na kundi nalo li salama, ukaniletea habari. Basi kampeleka kutoka bonde la Hebroni akafika Shekemu. Come on then, students of prophecy. I know it's been a long day, right? Wanafunzi wa nabii najua imekuwa siku ndefu. Explain these verses. Nielezeni hizi mafungu. They're all self-explanatory. Zinazielezea zenyewe. Come on, just think. Well, how did we study the Bible? Line upon line, story upon story, right? Biblia kivipi? Laini juu laini, hadithi juu hadithi. What are we're talking about this experience, right? Tunazungumzia kuhusu hatua hiyo hapo. When I began a couple of days ago, who did I begin with? Nilipoanza nani nilianza na yeye? Okay, there's your clue, Isaiah. Nilianza na Isaiah. What did Isaiah say? Here am I, send me. Isaiah alisema kwamba niko hapa Bwana nitume. It says, come and I will send thee unto them, and he said to you, here am I. Nasema kwamba kuja nikutume kwa naye, anasema kwamba niko hapa. In order to be sent, they had to have that experience, right? Ili waweze kutumwa lazima kwanza wangepitia hali ile. So, has Joseph had that experience? Je, Yusufu amepitia hali hiyo? He brought the evil report. Ameleta ile report iliyo mbaya kuhusu ndugu zake hao. Right, he had on the combination of the human and divine came right here, right here. Kuungana kwa binadamu na Mungu ulipita katika hatua hiyo. And they hated him. Na wakamchukia. Right? Sivyo? So he had that experience, right? And it says that they had the spirit of Cain towards him. Nasema kwamba alipitia hiyo, na anasema kama ndugu zake walikuwa na roho ile ya Kaini. And at the end of that experience, na katika mwisho wa hali hiyo, the Lord fills him with a lot of rain. Bwana anamjaza na roho na mvua ya masika. And he says, here am I. Na anasema nipo hapa. Send me. Nitume. So Joseph has now had this experience, and he's now sent to whom? Basi Yusufu akishapitia haya anatuma kwa nani? What are his brothers? Where are his brothers? What are they doing? Anatuma kwa ndugu zake. So who are his brothers? Ndugu zake ni kina nani? They're false shepherds, right? Hao ni wachungaji wale wadanganyifu. Right? Sivyo? It's the lost sheep, right? Ni kondoo waliopotea. Okay, so they're going to the lost sheep of the house of Israel, right? Basi wanaenda kwa kondoo iliyopotea Israeli. Okay, back to Genesis 37. Kurejea katika Mwanzo 37. But what I want you to see now is when you've gone through that experience and been tried and filled with the Holy Spirit, kile ningependa uelewe kwamba utakupitia hali hiyo na kujaribiwa na kujazwa na Roho Mtakatifu. It's only going to repeat. Itarudia tu tena. You're sealed, right? Umewekewa muhuri for eternity, but you're still going to go through it over and over and over again. Au umewekewa muhuri milele, lakini bado utarudia kupitia hatua hii mara kwa mara. The 144,000, right? After the close of probation. Wale 144,000 katika Ufunuo 7. Are they all sealed? Je, wote wamewekewa muhuri? So why do they have to go through the 7 last plagues? Je, kwa nini basi wapitie yale mapigo 7? Did they bring a death decree against them? Je, waliweka adhabu ya kifo juu yao? It's the same experience over again, right? Ni hali ile tena inajirudia. Because the Lord is putting you through one test after another. He's purging you more and more of your earthliness, right? Kwa maana Bwana anakuwa katika hatua moja baada ya nyingine, ajaribie hivi basi aweze kutoa ile udunia ndani yake. So you're fit for heaven,
but he still wants you to have more fruit, right? Basi japo wewe tayari kwa mbingu, lakini bado anataka uwe na matunda mengi. Was Christ holy? Kristo alikuwa mtakatifu, He still went to the cross, right? lakini bado alienda msalabani. Okay, so it's showing you this experience, right? Basi inakuelezea hali hii. So let's see now, when he's sent, what happens to him. Sasa tuone anapotumwa nini namtendekea. Okay, so let's jump down now. I'm going to go past some things. Okay, go to Genesis 37 and verse 17. Mwanzo 37:17 inasema Yes, that's it. inasema kwamba yule mtu akasema wametoka hapa. Yule mtu akasema wametoka hapa, maana naliwasikia wakisema twendeni Dothani. Basi Yusufu akawafuata ndugu zake akawakuta huko Dothani. Okay, and sorry, read verses 18 to 20 also. Wakamwona kutoka mbali, na kabla hawajakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule bwana wa ndoto anakuja. Haya, twendeni tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. So immediately when he comes to them, what do they want to do? Punde tu baada ya kuja kwa, walitaka kumfanyia nini? They want to kill him, right? Walitaka kumuua, sivyo? Okay, so let's look at what Christ did, right? Tuangalie Kristo alitenda nini. Go to Luke chapter 4. Katika Luka sura ya 4. And we're going to read verse 14 to 21. Tutasoma aya 14 Or to 22, sorry. aya 14:22 nasema, Yesu akarudi kwa nguvu za Roho akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato kuingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaia, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi, na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. 22. Yes, 22. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Wakamshuhudia wote, wakistajabia maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake. Wakasema, huyu siye mwana wa Yusufu? Okay, so in verse 14, where has Christ just returned from? Basi katika aya 4, Kristo ametoka wapi? The wilderness, right? Ametoka nyikani. So he was 40 days in the wilderness. Basi alikuwa siku 40 nyikani. And Satan came down and did what? Shetani akakuja chini kufanya nini? Tested him 3 times. Kumjaribu mara 3. And at the end of the 3rd time, right, he passes the test and an angel comes and strengthens him. Na katika hatua ile ya 3 anapata jaribio, kisha baadaye malaika anashuka mbinguni kuja kumtia nguvu. So he's now gone through his test, he's passed his test, right? Basi amepita jaribio lake na kupita. And it says when he returned, what was he filled with? Anasema kwa aliporejea alijazwa na nini? So he's just like Joseph now, he's filled with the Spirit, right? Basi yeye kama Yusufu, kwa maana amejazwa na Roho Mtakatifu. And where did he go to? Kisha kaenda wapi? He went to the church, right? Akaenda kanisani. He went to the lost sheep of the house of Israel. Enda kwa kondoo ya Israeli iliyopotea. How do we know that? Tunajuaje hivi? Because in verse 18, what did he say? Kwa maana katika aya 18 alisema nini? Read again, verse 18. Inasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Who's he come to save right there? Nani amekuja kuokoa katika aya 18? The poor. Wale walio maskini. Okay, so who's the poor? Maskini kina nani? Zechariah 11 says the poor of the flock, right? Wale walio maskini ni ishara ya
But kondoo. it's all those that are in bondage. It's all those that were deceived right here Na watu waliodanganywa katika kipindi hiyo, and did not yet have an opportunity to hear the truth. na wale ambao wako na nafasi ya kusikia ukweli. And Christ is saying, this day right here, Tunasema kwamba siku hii hapa mwisho, is this scripture fulfilled in your ears? I've come to save you, right? nimekuja kuokoa, kwa maana fungu hili limeweza kutimia machoni mwenu. Did they like his message? Je, walipenda ujumbe wake? Right? Let's go down to verse 28 and 29 and let's see what they did. Tuone katika aya 28 tuone nini walifanya. Nasema wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi walipoyasikia hayo, wakaondoka wakamtoa nje ya mji, wakampeleka mpaka ukingo wa kilima ambacho mji wao umejengwa juu yake, wapate kumtupa chini. So where was Christ physically at that time? Basi Kristo alikuwa wapi katika saa hiyo? No. I'm not about when he was preached. Where was he? Alipokuwa He kihubiri was alikuwa wapi? in the synagogue, right? Alikuwa katika sinagogi. So they thrust him out of the synagogue, took him to the cliff, and wanted to kill him, right? Wakamtoa katika sinagogi, wakampeleka kule nje ili wakaweza kumtupa chini. Go to John 16 and verse 1. Na katika Yohana 16 aya ya kwanza. Now, I think Fyodor mentioned some of these points already too. Fyodor alitaja mambo haya hapo tayari. Basi Verses 1 to 4. 1 to 3. Yohana 16 aya ya kwanza tunasema, maneno hayo nimewaambia msije mkachukizwa, watawatenga na masinagogi, na saa yaja atakapodhania kila mtu awauaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada, na hayo watawatendea kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Right. So why did they do it? Basi nini, mbona walifanya hii? Okay, what did they do? Basi walifanya nini? They put you out the synagogue and go to put you to death, right? Waliwatoa sinagogi kisha baadaye wakataka kumuua. Why? Mbona? Because they don't know the Father nor Christ, right? Maana hawamjui Mungu wala Kristo. This is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Kwa hii ni maisha ya milele, ili kwamba waweze kujua wewe Mungu wa kweli na Kristo mwanao uliomtuma. Okay? But why did he tell them these things in verse 1? Kwa nini aliwaambia mambo haya katika aya ya kwanza? What does it say? Inasema nini? They should not be offended. Ili kwamba wasiweze wakachukizwa. When did Brother Fyodor tell you that people will get offended at the gospel? Ni wapi tuliambiwa kwa maana watu watachukizwa na injili na ndugu Theodor? Yes, at the midnight cry, that's true. Ni katika hatua ya kilio cha usiku. Just go to Matthew 24. Ni katika Mathayo 24. Because when you say the midnight cry, there's hundreds of things happening there, right? So, I mean, it's the right answer, but we should just be a little bit more specific. Inafaa tuwe sahihi kwa jibu. Okay, verse 8 and 9. Aya 8 na 9 inasema, hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti na ninyi mpate dhiki, nao watawaua ninyi, mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Verse 10. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana. When do we become offended? Na tunajikwaa ama tunakwaziwa. That's what he said. When you get delivered up. Wakati unaposalitiwa. Right? So when you get delivered up before kings and rulers, many become offended, will betray you and turn against you, right? Unaposalitiwa kwa wafalme wa dunia, wengi watachukizwa na watakusaliti. So Christ is telling you these things that you don't become offended, right? Because if you become offended at the gospel, what are you going to do? You're going to
kick you out the synagogue, kick your brothers out the synagogue, and put them to death. Utawatoa mandugu zako kwa sinagogi na kisha baadaye ukaweza kuwaua. Don't become offended at the gospel. Usichukizwe na Injili. Pray for trials. Ombea majaribio. Take the truth and share it with your brethren. Chukua ukweli na uweze kuwapa mandugu zako. Start experiencing what it is like to be hated. Anza kujua ni nini inamaanisha au ni kivipi unavyochukiwa au ni nini maana ya kuchukiwa. Stop being men pleasers and start pleasing God, right? Acha kuwapendeza watu, kama kuwapendeza watu na uanze kumpendeza Mungu. Because the first great commandment is to love God with all your heart, soul, mind and strength, right? Sababu amri ya kwanza ni kupenda Bwana Mungu wako kwa roho yako na kwa mali yako yote. And you can't love your neighbor unless you love God first. Na hauwezi kumpenda jirani yako kabla kumpenda Mungu kwanza. And I'll just remind you, right? Nakukumbusha tu. In fact, let's go there while we're there. Go to Luke 14:26. Ni katika Luka 14:26. I know that Brother Calvin went through this the other day. That he may not have mentioned this verse, but he might have done, but I just don't remember. But 26. Luka 14:26 nasema, kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. How many things there? Vitu ngapi hapa? 7. Vitu 7. What's the difference between the first 6 and the last one? Tofauti gani kati ya 6 zile za kwanza na ile moja ya mwisho? Go on, Matthew, read your Bible. What's the difference between the first 6 and the 7th one? Tofauti kati ya zile 6 za kwanza na ile moja ya mwisho. It's important that you see this, right? Ni amana ili uweze kuona hii. No. Remember, Brother Carl took you, right? There was 2 tests, right? Job got tested for all his worldly possessions. Kulikuwa na jaribio mbili. Ayubu alijaribiwa kwa mali yake yote ya dunia, which was his family, right? Na familia yake. And all his friends, they all turned on him and left him, right? Marafiki zake zote wakamgeukia na kumwacha. And the first 6 things there, they're all your family, your friends, your relatives, right? Mambo 6 za kwanza ni kuhusu familia yako na mandugu na marafiki na. But what was Job's second test? Lakini jaribio la pili ilikuwa ni gani? His own life also, right? Nafsi yake pia. So I've already put this in place. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Your own life also, right? Basi, the 2 tests. Basi ile ya 7 ni kuhusu maisha yako wewe mwenyewe. Basi kuna sehemu mbili ya jaribio. Right? Sivyo? So you're going to get tested by you're going to get tested whether you really love God. Basi utajaribiwa iwapo unampenda Mungu kweli. Everything is close to you in this world, all your family, your friends, your belongings, everything must come second place, right? Kila kitu ambacho unakizi katika dunia hii, familia, ndugu na jamaa, lazima ichukue nafasi ya pili. And then this akisha baadaye nafsi also must be put on the altar, right? Pia inaweza kuwekwa katika altari ya dhabihu. Right? Sivyo? Because Christ did it for us, right? Kwa maana Kristo alitufanyia. Okay. So what's my point, right? Okay, so the point is that Christ gave up heaven. He gave up everything to come onto the earth, right? Kristo aliweza kuacha yote na kaacha mbingu ili kuja akuje dunia. But he had to give up his life also. Lakini alitoa pia nafsi yake mwenyewe. And when he came here filled with the Spirit, they went to put him to death. Alipokuja katika hatua hii alipokuwa ameongezwa na Roho Mtakatifu walitaka kumuua. So he had his test, he stands here, he begins to give the midnight cry message, and immediately they want to kill him, right? Basi anapitia jaribio la kisha baada ya kupata Roho Mtakatifu wanapotoa ujumbe wataka kumwangamiza. So they'll hate you and want to kill you at the beginning, but they'll hate you even more and want to kill you even more here. Ndio basi watakuchukia kwa mwanzo, wanataka kukuua na watakuchukia zaidi katika hatua ile ya mwisho. Okay, so
Go back to Genesis 37. Turejelee Mwanzo 37. But the Lord has promised in Matthew 24 that not a hair on your head will be touched. Lakini Bwana ameahidi kwamba hata nywele moja katika kichwa chako haitaweza kuguzwa. The three Hebrews, when they went into the fiery furnace, that one hair on their head gets singed. Wayahudi wale watatu walipoenda katika motoni, je, hata nywele moja inaweza kuangamia katika mwili yao? No, right? La. So let's read now verses 21 to 23. Tusome sasa aya 21-23. Inasema, Rubeni akasikia akamwokoa katika mikono yao, akasema, tusimue. Rubeni akawaambia, msimwage damu. Mtupeni katika birika hii iliyopo nyikani, wala msimguse, ili apate kumwokoa katika mikono yao, amrudishe kwa baba yake. Ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamvua Yusufu kanzu ile ndefu aliyoivaa. Did he get delivered? Je, aliokolewa? Yes. One of his brothers delivered him, right? Mmoja wa ndugu zake aliweza kumwokoa. But where did they put him? Lakini walimweka wapi? Into a pit, right? Katika bikira au katika shimo. Okay, so he's back in the belly, right? Basi amerejelea katika tumbo la samaki. You come out of the belly here, you go back into the belly, right? Unatoka katika tumbo la samaki kisha baadaye unarejelea katika tumbo la samaki tena. Okay, let's read on, right? Tuendelee kusoma. So they stripped him of his coat of many colors, right? Basi wakatoa ile kanzu yake ndefu yenye rangi nyingi. When you go into this chasm experience, what does Satan do to you? Na upite katika hali ya chasm, nini na kutendekea? Shetani anakufanyia nini? He throws upon you his dirty garments, right? Anakutupia mavazi yake ambayo ni chafu. Joshua the high priest, he was righteous, right? Yoshua kuhani mkuu alikuwa mtu wa haki, sivyo? I mean, he's the high priest, he's in the most holy place. He would have died if he was not righteous. Kuhani mkuu anamaanisha kwamba alikuwa mtakatifu, kwa maana angekuwa mtu wa dhambi, katika pala patakatifu mno. But at the end of it says, take away his filthy garments. Lakini mwisho inasema kwanza ondoa mavazi chafu. But Sister White says the filthy garments are the false accusations that are thrown at you, right? Lakini Roho anasema kwamba mavazi yale chafu ni ile wanamshtaki kwa njia ya uongo. So they hid him and they strip him of his coat of many colors, right? Basi walimchukia na wakamvua kanzu yake yenye rangi nyingi. What did they do with Christ? Walifanya Kristo. Yeah, it's right there in that verse, right? In Matthew 27 verse 28. Katika Mathayo 27:28. And they stripped him and put on him a scarlet covered robe. Nasema kwamba wakamvua wakamvalisha kanzu nyekundu. What is scarlet a symbol of? Nyekundu ni ishara ya nini? Isaiah 1 and verse 18. Isaiah 1:17. Right? So they strip Christ of his garment and they throw on him a sinful garment, right? Basi wakamvua Kristo vazi lake na wakamvalisha vazi ambalo ni la dhambi. Same experience, right? They cast lots of accusations that were all false upon him. Hali sawa na Yusufu, kwa maana wanamshtaki kwa njia ya uongo. So they're going to make you a scapegoat, right? Basi watakufanya uwe ule kondoo aliyekuwa kama sasa. We know that they're going to blame you for all the troubles that's coming on the world. Najua kwamba watawalaumu kwa taabu itakayokuja duniani. Climate change, right? Kubadilika kwa hali ya anga. Climate change is responsible for all this weird weather that you're having here. Je, kubadilika kwa hali ya anga inasababisha hali potofu ya anga mliona katika nchi hii? All the earthquakes, mtetemeko wa ardhi, tidal waves, bahari kama tsunami, tornadoes, right? Sivyo? It's climate change, right? Ni climate, ni mabadiliko ya hali ya anga. You don't seem convinced. Hamjui mambo haya. I'm not convinced either, right? Pia mimi sijashawishika na mambo haya. Because the Bible tells me that it's Satan that's doing it, right? Kwa maana Biblia inaniambia kwamba ni kazi ya Shetani. And why is Satan allowed to do that? Na kwa maana Shetani anaruhusiwa kufanya mambo kama haya? Because of people's sin. Kwa sababu ya dhambi ya watu. When Adam and Eve sinned, what happened to the land? Adamu alipofanya dhambi, nini kilitendekea ardhi? It got cursed, right? Ililaaniwa. When God's people, the Seventh-day Adventist Church, turned from him right here and fall away,
how much catastrophes do we think are going to come on this planet? Wakati watu wa Mungu wa Adventista watakapomgeukia katika hatua hiyo, ni tabu ngapi itakuja katika dunia au kiasi gani? Okay, who knows this principle? Nani anajua kanuni hii? You know, when you become a Seventh-day Adventist Christian, right? Unapokuwa Adventista, and you go and you're right before God and you walk before God, it says that God sends an angel to protect you the whole time, right? Nasema kama unapokuwa Adventista na kuwa mwaminifu, Bwana anamtuma malaika ili aweze kukulinda siku zote na masaa zote. And he is your personal guardian angel. Na yeye ni yule malaika wako mlinzi. As long as you stay close to Christ and walk in the steps that the Bible says, that angel is right by your side. Unapoendelea kutembea na Mungu, au malaika huyo atazidi kukulinda. It says that when people are faithful in an evil neighborhood, that whole evil neighborhood gets blessed by God. Nasema kwamba ikiwa watu ni waaminifu na wao katika mahali ambapo watu ni waovu, watu waovu wote wanazuiwa na nguvu ya Mungu kwa sababu ya huyu mtu mwaminifu. And they don't realize that it's because there's one faithful person right in their midst. Lakini hawatambui kuwa ni kwa sababu ya mtu mmoja mwaminifu aliye miongoni mwao. What did Christ say about Lot? Kristo alisema nini kuhusu Lutu? When he's talking to Abraham, what did he say about Lot? Anapozungumza na Abraham, anamwambia nini kuhusu Lutu? He said if there was 50 people and he went all the way down, right? He gets down to, I think, is it 10, right? Nasema kwamba yapo kulikuwa na watu 50 kisha baadaye anashuka hadi katika watu 10. The Lord says as long as there's 10 faithful people in that city, I will not destroy it. Bwana alisema kwamba yapo kuna watu 10 waaminifu katika mji huo, sitaweza kuiharibu. But when those 10 faithful people left that city, what happened? Lakini watu hao 10 walipotoka mji huo, nini tendeka? It got destroyed, right? Mji huo uliweza kuharibiwa. So the people at the end of the world who rise up against you and blame you for all the catastrophes and go to kill you, what's it going to bring upon them? Basi watu katika dunia watakaogeukia na wakushtaki, nini itawatendekea? More catastrophes, right? Utapata uharibifu mingi zitakuja juu yao. Because when you walk away from the Lord, Satan is then loosed. He gets permission to bring his death and destruction upon the planet. Kwa maana unapomwacha Mungu, shetani anaruhusiwa kuleta taabu juu yako. Okay, so they cast him into this pit and it says there's no water in it. Wanamtupa katika shimo hilo, wanasema kwamba hakukuwa na maji ndani. Go to Jeremiah 38 and verse 6. Ni katika kitabu cha Yeremia 38 aya 6. Jeremiah was one of the prophets here that had the same experience, right? Kwa maana Yeremia ni mmoja wa manabii ambao walipita katika hali hiyo. Let's see what they did with Jeremiah. Tuone nini walimtendea Yeremia. 36 38 verse 6. Yeremia 38 aya 6 inasema, basi wakamtoa Yeremia wakamtupa katika shimo la Malkia mwana wa mfalme lililo katika uwanda wa walinzi, wakamshusha kwa kwamba na mle mshimoni hamkuwa na maji ila matope tu, naye Yeremia akazama katika matope hayo. Okay, so he's cast into a pit without water, right? Basi ametupwa shimoni ambamo hakuna maji. Okay, go to Psalm 40 verses 1 and 2. Ni katika Zaburi sura yake ya 20 aya ya kwanza na ya pili. Psalm 40, 1 and 2. Zaburi ya 44 aya ya kwanza na ya pili. Nasema, alimngoja Bwana kwa saburi, akaninamia, akakisikia kilio changu, akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi, akasimamisha miguu yangu mwambani, akaziimarisha hatua zangu. So when the Lord brings you out the pit, what does he put you on? Basi Bwana anapokutoa shimoni anakuweka juu ya nini? On the rock, right? Anakuweka juu ya mwamba. Okay, upon this rock will I build my church, right? Juu ya mwamba hii tutatengeneza kanisa langu. Okay? Sivyo? So, we're nearly done. Just go the last couple of points. Go back to Genesis 37. Tuendelee Mwanzo 37. And in verses 25 to 28, aya 25 hadi 28.
They sell Joseph to the Ishmaelites. Right? Wanamuuza Yusufu kwa wale wana Ishmael. Right? Okay, so Ishmael, what's Ishmael symbolized by? Basi Ishmaeli ni ishara ya nini? An ass, right? Ni ishara ya punda. So how is Joseph, who's a type of Christ, getting taken to Egypt? Basi ni kivipi Yusufu ambaye ni mfano wa Kristo atapelekwa Misri? By an ass. Kupitia punda. So what is it a symbol of? Basi hiyo ni ishara ya nini? The triumphal entry, right? Kuingia Yerusalemu kwa kishindo. Now I want to prove this to you, right? Napenda kuthibitishia hii. Because they sold Joseph for 20 pieces of silver, right? Kwa maana walimuuza Yusufu kwa peni au kwa shilingi 20. How many pieces of silver did they sell Christ for? Walimuuza Kristo kwa pesa ngapi? 30 pieces of silver, right? Shilingi 30 au. The same principle. Jeremiah, in the book of Jeremiah, he bought a piece of land for 17 shekels of silver. Katika kitabu ya Yeremia alinunua shamba kwa mapeni 17. It tells you in the New Testament that when they sold Christ for 30 pieces, it was a fulfillment of Jeremiah. Nakwambia kwamba walipomuuza Kristo kwa shilingi 30 ilikuwa utimilifu wa unabii wa Yeremia. So it marks the same point. Judas is now selling Christ, right? Basi inaonyesha hatua ile ambayo Judas anamuuza Kristo. But let's go to Zechariah chapter 9. Twende katika kitabu cha Zekaria sura ya 6. And we're going to read verses 9 through 11, right? Na tutasoma aya ya 9 hadi 11. Nasema, furahi sana e binti Sayuni, piga kelele e binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam mwana punda, mtoto wa punda, na gari la vita nitaliondoa liwe mbali na Efraimu, na farasi awe mbali na Yerusalemu. Si upinde wa vita utaondolewa mbali, naye atawahubiri mataifa yote habari za amani, na mamlaka yake yatakuwa toka bahari hata bahari, na toka mto hata miisho ya dunia. Na kwa habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungu wako katika shimo lile lisilo na maji. Anybody get it? Kila mtu alipata? When he rides the ass, the king cometh. What has it been likened unto in verse 9, verse 11? Basi anapomwendesha farasi ni nini kinafanishwa nayo katika aya 11? I send forth the prisoners out of the pit wherein is no water. Right? Waweka wafungwa huru kutoka katika shimo ambayo haina maji. Right? So the triumphal entry marks the point where you get taken out of this pit where there is no water. Basi kuingia Yerusalemu kwa kishindo inaonyesha au ni mfano wa hatua ile ambayo unatolewa katika shimo ambayo haina maji. Amen. Amina. So can we see that all the prophets are speaking about all the same things at the end of the world? Je, tunaweza kuona kwamba manabii wote wanazungumzia mambo sawa katika mwisho wa dunia? Amen. Amina. Okay. I think it's enough for you guys today. I'm sure your brains are totally overloaded. Na tumai kwamba haya yote yanatosha kwa maana akili zenyu zimejaa. Okay, let's close with prayer. Tufunge kwa ombi. Dear Heavenly Father, Baba yetu mpendwa, Lord, I want to thank you for this wonderful plan of salvation. Bwana, ningependa kushukuru kwa mpango huu wa ajabu wa ukombozi. But Lord, we know that we can do nothing of ourselves. Lakini tunajua kwamba Bwana hawezi kufanya chochote kwa nguvu zetu sisi wenyewe. That if we think like Peter, we will deny you as he denied you. Hapo tunafikiria kama Petero tukana hizo mivukana. Help us therefore, Lord, to realize that we can do nothing in our own strength. Tusaidie kuelewa kwamba hatuwezi kufanya chochote kwa nguvu zetu sisi wenyewe. And that the only way that we will get through this is by drawing nigh unto you. Ana njia yote ambayo ni sababu ambayo tutakuja mambo hayo kwa sababu tutasonga karibu nayo. As you've promised to draw nigh unto us. Ndivyo ahidi kusonga karibu nasi. Please give us thy strength, Lord. Tunakusihi uweze kupa nguvu yako. Because you said, as thy days, so shall thy strength be. Maana unasema kwamba kama ndivyo siku zako ndivyo itakapokuwa nguvu yako.
And as Isaiah said, let me take hold upon thy strength that I would make peace with thee. Na kama Isaya alivyosema kwamba acha nikashike nguvu zako ili niweze kufanya amani nawe. Help us, Lord, to understand how to take hold upon the arm of the impotent God. Tusaidie Bwana ili jinsi ambavyo tunaweza kushika mkono wa Mungu aliye kila mahali siku zote. I know I said that word wrong, Lord, forgive me, but I pray that we will learn to take hold upon your strength. Anaomba kwamba tutajifunza kushika mkono wako wenye nguvu. And we trust, Lord, that you will fulfill your promises in each one of us. Na tunaamini kwamba utatimiza ahadi zako zote katika kila mmoja wetu. And we thank you, Lord, for your faithfulness. Na tunakushukuru kwa uaminifu wako. And we pray that by your grace, na tunaomba kwa kupitia neema yako, that you will help us to be faithful. utatusaidia kuwa waaminifu. And we ask this in the name of Jesus. Na tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Amen.